Welcome to Matthew YouTube channel. Today in this class you are discussing about real numbers. What are real numbers? In the last video you explained about real numbers. Rational and irrational numbers, combination of rational and irrational numbers is called a real number. But according to real numbers we have some whole numbers denoted by W, integers and real numbers. So these numbers are combination of all the rational and irrational numbers, non-negative, negative numbers. This combination is called real number. But by using numbers we can find some type of factorization. What are factorization? What is multiplication? What is least common multiple? What is highest common factor? These are all to find out. In this case, we have one formula is there, that is Euclid's lemma. What is meant by lemma? Lemma is nothing but a supporting theorem or a proved statement. Lemma is nothing but a proved statement or supporting theorem. So, what is supporting theorem? Why are you using this Euclid's lemma in real numbers? In real numbers, we can use Euclid's lemma to find a HCF in easy manner. For that we can use the formula A equals to BQ plus R. I will tell this one, I will explain this. First of all, see the definition. Given positive integers A and B, there exists unique integers A and B satisfying A equals to BQ plus R. What is A? What is B, and what is Q, what is R? I will tell these things. So now lemma, supporting theorem, it is a proved statement. So what are A and B? A and B are positive integers. A and B are positive integers. There exists unique integers A and B. Unique integers. Unique means single integers. So for that satisfying A equals to BQ plus R, this is called Euclid's lemma. Lemma is nothing but a proved statement. This is proved statement. Okay? Now, what is A? What is A? A is nothing but dividend. A is nothing but dividend. దీన్ని మన తెలుగులో భాజకము అంటాం. తెలుగులో భాజకము అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి B is a divisor. B is a divisor. Next Q is a quotient. R is a remainder. R is a remainder. So A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is a remainder. According to this formula, we can find a HCF of two factors, two integers or three integers easily. How this can be done? I will give an example for this. So before that we have to know about some tricks, some ideas in numbers. What is an even number? What is prime number? What is odd? What is composite number? So prime, composite, odd, even, co-prime. So these are all numbers belongs to real numbers. But one by one you want to know about one by one clearly. What is prime? What is odd? Composite? Even? Co-prime? I will tell in the later classes. But now I will give an example for this formula, that is Euclid's lemma, to find a HCF of two numbers. What are two numbers I will take? I will tell how to find the HCF.
by using this formula. So take some number. HCF of 850 and 680 by using Euclid'S lemma. మీరు లెమ్మా అంటే ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యూక్లిడ్స్ న్యాయం అంటాం దీన్ని తెలుగులో. లెమ్మా అంటే ఈజీగా భయపడాల్సిన పని లేదు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ లెమ్మా. ఓన్లీ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ దిస్ ఫార్ములా, దట్స్ ఆల్. యూక్లిడ్స్ లెమ్మా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఫార్ములా అంతే. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. వాట్ ఈజ్ యూక్లిడ్స్ లెమ్మా? పేరు ఉంటేనే భయపడుతుంటారు కొందరు, అట్లా భయపడద్దండి, ఈజీ. సో టేక్ దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ 850 and 680. So this is dividend. Always we can take big number as a. Big number as a. 680 equals to, 850 equals to, which is dividend. 850, 680 into quotient. Quotient means what? Is nothing but what is the the result after the division, that is called quotient. భాగఫలం అంటాం తెలుగులో. మనం భాగారం చేసిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని మనం భాగఫలం అంటాం. ఇక్కడ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో? 50లో 680 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? హౌ మెనీ టైమ్స్ మీన్స్ టేక్ వన్ టైమ్. వాట్ ఈస్ రిమైండర్? 170. ఎస్ ఆర్ నాట్? 680లో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇది 1 into 680 అంటే 680. ఈ 850లో 680 తీసేస్తే 850లో తీస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 170 వస్తుంది. ఇంకో డౌట్ రాదు మీకు, వై వాంట్ టేక్ ఓన్లీ 1, ఐ విల్ టేక్ 2 అనుకోవచ్చు. ఒకటే ఏం తీసుకోవాలి, 2 తీసుకుంటా, 2 డిజిట్ తీసుకుంటా అనొచ్చు, నెంబర్ 2. అలా కాదు. ఇక్కడ ఇలా ఏంటంటే రూల్ ఏంటంటే 680 ఎన్నిసార్లు పోతుంది, హౌ మెనీ టైమ్స్ 680 goes in 850. అది రూల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, అది దాని ప్రకారం మనం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో 680 వన్ టైం పోతుంది, రిమైండర్ ఉంటుంది. 2 టైమ్స్ పోవడానికి 170 కదా, 680 తక్కువ ఉంది కాబట్టి 1 టైం తీసుకున్నాం. ఈ 850లో ఈ 680 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మనకి 680 వచ్చింది, ఇంకో ప్రాబ్లంలో ఇంకా ఎక్కువ రావచ్చు, ఈ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ వాల్యూను సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేది 170 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందో దాన్ని మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. దీని ఎంత ఉంది ఇక్కడ డివైజర్ 680 రాసుకోవాలి. అగైన్ ఈ 170 ఇంటూ రిమైండర్ అంతా మనకి ఇక్కడ ఆర్ 170. ఈ 170 హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ గోస్ ఇన్ 680? 17 2 జా 34, 73 జా 51, 74 జా 68, 64 టైమ్స్. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు రిమైండర్ ఎలా వేయాలి? 17 4 జా 68, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 68. నేను చెప్పాను ఇప్పుడే, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో మల్టిపుల్, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో దీంట్లో తీసేయాలి. ఈ డివిడెండ్లో ఈ నెంబర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. చేస్తే 680 - 680 ఎంత? 0. సో రిమైండర్ గెట్స్ 0. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ డూ ది ప్రాబ్లమ్ అప్ టు ది రిమైండర్ గెట్స్ 0. శేషం 0 వచ్చేదాకా మనము చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు? 180 + 74 4. సో 680. వాట్ ఈస్ ద డివైజర్ హియర్, క్వోషంట్ హియర్? 170. సో 170 అగైన్ 4. This is the divisor, quotient and remainder. In this way we can prove the problem by using Euclid'S lemma up to we can get 0. At that time whenever we get 0 we can stop the problem. ఎప్పుడైతే మనకు 0 వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లంను ఆపేయాలి. ఇప్పుడు మనము వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్, ఏం ఆన్సర్ అనుకోవాలి మనము అంటే 4 170. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డివైజర్ వచ్చేసి మనం ఏమనుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 170? 17 4 జా 58, 17 5 జా 85. సో HCF is equal to
So, in this way you can find the HCF by using Euclid's lemma. Next video I will tell another example for HCF. If you like this video, please subscribe our YouTube channel MathWeb and hit on bell icons to get more information.